মায়েরাই এসে বলে, ম্যাম আপনি একে বলুন তাড়াতাড়ি ঘুমোতে। And if the mother is slightly obese, the girl will tell, तुम इतना मोटा क्यों है? You thin down. You cannot say don't mix with boys. Similarly, you can't tell the boys don't mix with girls. Why is it such a pressure that you've got married, you must have a baby? Why? Are there any risks with hormone replacement therapy? They're far safer than people assume. নমস্কার, আমি ডক্টর প্রজ্ঞানিকা আর আজকে দ্য ফার্টিলিটি পডকাস্টে আমরা একটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে ডিসকাস করব, সেটা হচ্ছে উমেন্স হেলথ। ফ্রম চেঞ্জিং পার্সপেক্টিভস অন উমেন হেলথ টু menstrual stigmas to normalization of pain to whether it is all in your head to your pregnancy concerns to taking charge of your health in your 40s and 50s. We are going to discuss it all. Today we have with us Dr. Vineeta Kaul. She's a renowned and very well-known obstetrician and gynecologist, laparoscopic surgeon and infertility specialist attached with many well-known multi-speciality hospitals in Kolkata such as Bellevue and Bhagirathi Neotia to name a few. And she is going to share her experience and expert opinions on the matter. So welcome Dr. Vineeta Kaul to the PHS Fertility Podcast. Thank you so much. It's a pleasure to be here, and I think we'll get some good talk done, which will be helpful to the patients also. Yes, ma'am. Like we do get a lot of queries also on women's health, and when we also talk with the teenagers and kids, they also want to know. So everyone is very much aware. We can say thanks to the social media also. So I think we are going to have a very interesting discussion on this topic. একটা যেটা প্রথম প্রশ্ন আমি সেটা জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে মিন্স আপনার তো more than 4 decades of experience আছে in your clinical practice. তো এই যে over the years আপনার কাছে যে পেশেন্টসরা আসছে, যে মহিলারা আসছে, মানে কি আপনি চেঞ্জ দেখছেন আপনার ওপিডি পেশেন্টসের? That's a very nice question, because over the years you can see a drastic change in the appearance of the patient who walks in. See, we are facing malnutrition of a different kind now. Earlier, say 25-30 years back, it was more of undernourished, lean and thin kids who would be having some trouble and their mothers are dragging them to a gynecologist. But now it is, my goodness, even a 10-year-old is looking like a 15-year-old. Overnutrition, that is also a part of malnutrition. Excessive binging on junk food, and then of course which is also resulting in insulin hyperinsulinemia and probably PCO. Half of the patients see the number of polycystic ovarian syndrome, Yes, how it has shot increased a up, lot. how it has shot It up. has shot up. এখন যখন আমরা যাই, nearly every third, fourth patient is coming as So a PCO true. patient. So true. If not frank also, কিছু না কিছু ফিচার্স আছে। তো যেরকম আপনি বলছেন যে এখন একটা ওবেসিটি একটা প্যান্ডেমিকের মতন হয়ে গেছে। সো সেটার সাথেও একটা জিনিস আমি নোট করেছিলাম যে মানে এখন অনেক মাদার্সরা আসছে যে বাচ্চাদের খুব তাড়াতাড়ি মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হয়ে যাচ্ছে, যে মাসিকটা খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়েছে। তো ওদেরও কোয়েরি থাকে যে এটা কি নর্মাল, বা কোন এজের আগে মাসিক শুরু হলে আমরা বেশি ওয়েরি হব। আর যেটা আপনি বলছেন যে ওভার ডেভেলপমেন্ট, ইভেন এ 10-year-old ইজ লুকিং লাইক এ 15-year-old, মানে এই জিনিসগুলো নিয়ে মাদার্সরা খুব কনসার্ন থাকে। টু স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, লাইক ওয়েন শুড উই সে দ্যাট যদি মাসিক তাড়াতাড়ি শুরু হয়েছে, মানে কত তাড়াতাড়ি শুরু হতে পারে, আর কোন এজের আগে শুরু হলে সেটা আমাদের জন্য অবনর্মাল ভাবতে হবে? See, scientifically we will always say from 8 onwards we should not worry. Yeah, okay, it can happen. It is a little early. It's not the majority. If you see the curve, then probably 11, 12 would be more common. However, in the range, 8 is within the range. Below 8, we will definitely say premature or precocity. So some development, extra development. খুব তাড়াতাড়ি breast development হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি menstruation শুরু হয়ে গেল, সেটা হলে below 8 হলে we will think about it. তো তখন কি আমাদের কিছু পরীক্ষা বা কিছু করতে হবে? Definitely. Below 8 হলে কিছু organs which are involved in the women's development, say for example, actually throughout the adolescent period, when you see it is the pituitary and the ovarian and hypothalamic pituitary ovarian axis. So whether it is hormonal, whether it is hormonal effect on the lady or on the child rather, or whether it is nutritional, तो वो सभी देखना है. और not to forget, the early menarche is also a part of the social
the social network, the knowledge that is available, the knowledge to which may be inappropriate also for a young child, which is available throughout. Earlier there was television and one channel, which is Doordarshan. Now you have more than 100 channels. You have the net, and net is not very easily controlled. So they are seeing sexual content much earlier than their parents are coming to know. They don't know. So your mental stimulation, your mental growth probably is far, far ahead than what it was, say, 20 years back. So that is another cause for early development, early menarche. I think even among others, this would be also one factor. সো মানে এখন তাহলে যদি মানে হোয়াট শুড মাদার্স বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট, লাইক এটাও একটা কোয়েশ্চেন থাকে যে সো দ্যাট দের গার্ল হ্যাজ আ হেলদি লাইফ, সো দ্যাট শি ডাজ নট ফেস প্রবলেম। মেনি মাদার্স ডু আস্ক আস দ্যাট হোয়াট শুড দে লুক ইন টু দ্য ডায়েট প্যাটার্ন বা লাইফস্টাইল প্যাটার্নে, মানে কি ইনক্লুড করা উচিত তাকে ওর এই যে আর্লি মেনার্কে হচ্ছে, পিরিয়ড তাড়াতাড়ি হচ্ছে, মানে সেটা পরে যেন সমস্যা না দেয়, সেটার জন্য এখন থেকেই কি করতে হবে ওরা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে। তো মানে আপনি কি অ্যাডভাইস করে আপনার পেশেন্টসে, যদি এরকম একটা ভাবো 10-year গার্ল এসছে, তার পিরিয়ড স্টার্ট হয়ে গেছে, ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেছে, দেন হোয়াট ডু ইউ অ্যাডভাইস দ্য মাদার্স ফর রিগার্ডিং দিস ম্যাটার? Now, one of the very common things which we are seeing nowadays, মায়েরাই এসে বলে, ম্যাম আপনি একে বলুন তাড়াতাড়ি ঘুমোতে, which means what? With all children, all school children, they're going to sleep very late, which means they are playing with their phones. Everybody has a smartphone, everybody has access to it. So রাতের দুটোর আগে ঘুমোবে না, মর্নিং এ উঠে স্কুল যেতে হবে, the circadian rhythm is gone. তো ওই প্রপার স্লিপ টাইম বলে কিছু নেই, রেস্ট নেই, and exercise, I don't think anybody exercises. Yes. বাইরের গেমস গুলো মানে আউটডোর গেমস যেটা, ওটা তো literally vanished. Yes, because nowadays we see that like recently we had gone to a place, so there were lots of children, so we were thinking bahut halla gulla hoga, but surprisingly it was very quiet because everyone was in the room with the mobiles. So true. This is also matlab ei je sedentary lifestyle plus staying awake like late at night, basically ওদের যে একটা বডির যে সাইকেলটা থাকে, বায়ো you can say the Rhythm. daily rhythm যেটা থাকে, that is being disturbed. Totally. This is also causing problems in, I think, in the concentration also, because many children have this problem, they are not able to concentrate in their studies, and এই যে mental problems গুলো থাকে, lack of concentration, but getting very irritated, anxious, or you can say Aggressive sometimes. yes, aggressive. So you feel these are all related to the lifestyle and all Very these true. things. Very true. So like who are to blame, do you think? Like should we have given them mobiles or See, ultimately you cannot escape. Parents are busy now, both parents are working, and probably দুজন কাজ না করলে চলবেও না. So it is a good trend. You are getting educated, you are supposed to utilize your education. সবই ভালো, কিন্তু সেখানে কিছুটা child neglect probably to a certain extent তো হচ্ছে. So what are you doing? or you can say overcompensating. Overcompensating. Yes. So ওটা তোমার নিজের guilt feeling কে তুমি overcome করার জন্য lot of gadgets, lot of playthings, lot of electronic something which is electronically charged, ওই সব জিনিসগুলো বাচ্চাদেরকে খুব early, very early age থেকে So দেওয়া হচ্ছে. matlab if they want to come out of it, so we would would you like to advise that they should go for a timed physical activity or a Probably, timed mobile maybe a screen time? Yes. That limitation probably is important. Some limitation. Yes. And not to forget, like see, seasonal games तो हो ही सकता है ना. जैसे suppose in summers you go swimming, there you can public swimming pools are there, everybody doesn't have the privilege of going to a club or something. So what, there are so many. Calcutta is a I sports think a physical intense engagement is more required. intense city. It has so many, say football available আছে, cricket clubs available আছে. তো এটাতে involve করাটা, like you have to give time, you have to guide your kid. And the dietary pattern also, like does this also have an effect on the menstrual cycle? Like this early je menarche hoche, do you think the diet they are having, which is more westernized nowadays, is it also causing menstrual problems in children? Yeah, so much. আমাদের তো এরকম KFC আর ম্যাকডোনাল্ডস ছিল না ছোটবেলায়. এবার দেখো, it's so easy, you just do a Zomato or a Blinkit or something. তো এটা limited. See, you cannot say no.
you have to be with the times. You cannot suddenly go back 20 years. So, but limitation, to find a balance probably is have a balanced home food, and maybe only on weekends you can have a treat, something like that. সো আই থিঙ্ক দ্যাট মানে যেটা ম্যাম বলছেন সেটা হচ্ছে যে আজকাল আমরা বাচ্চারা অনেক জিনিস পেয়ে যাচ্ছে, যেরকম মোবাইল গ্যাজেটস, ইউ ক্যান সে ফুডেও অনেক হ্যাবিটস যেটা আছে, প্লাস তার সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, এইগুলো কিন্তু একটা মেয়েদের মধ্যে যে মাসিক তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে বা খুব আর্লি যে একটা সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, ওই জিনিসটা হচ্ছে, ওইটা যদি আমাদের কার্ভ করতে হয় তাহলে আমাদের মায়েদের বেশি সজাগ হয়ে আরও অ্যাক্টিভলি ইনভলভড হতে হবে, অ্যান্ড উই শুড নট বি ওভার কম্পেনসেটিং যে ল্যাক অফ টাইম উইথ গ্যাজেটস, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। কিন্তু মানে এটারই আমি একটা বিপরীত জিনিস বলবো, একটা মাদার বলছে যে ওনার ডটার না, she will have chips but her daughter will not have chips. I think this is also the side effect that when we are telling our children to be more careful, some children are now too much health conscious. They are eating very less. They are not eating any, you can say good, means you can say happy foods, chips and all those. So the mother is complaining like, I eat and my daughter doesn't eat. I offer to her and she's not taking. So I think we also have to find a balance. I think it's a very thin balance with the kids nowadays. And if the mother is slightly obese, the girl will tell, "Tum itna mota kyun hai? You thin down." So I think we have to find a balance between over consciousness plus ekdom lack of consciousness regarding your health and weight. So true. সো ম্যাম আরেকটা জিনিসও যেটা হয় যে এই যে মাসিক নিয়ে যখন আমরা কথাই বলছি, যে অনেক মায়েরাই আসে যে বাচ্চাদের খুব বেশি মাসিক হচ্ছে, দে আর নট এবল টু, স্কুল ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, তো শুড উই গিভ দ্য পিল মেডিকেশনস, ওয়েদার দ্য চিলড্রেন শুড টেক পিল মেডিকেশনস, না অন্য কোনো উপায় করে ওদের মাসিক যে বেশি হচ্ছে সেটা কন্ট্রোল করা যাবে, না এই মাসিক যে অনিয়মিত হচ্ছে প্রথম ৩-৪ বছর, এটা কি সোজাসুজি আমাদের ভাবতে হবে যে পিসিওডি লক্ষণ? এভরিথিং ইজ নট পিসিওডি, এটা মায়েদেরকে বুঝতে হবে। ধরো যখন প্রথম সাইকেলটা শুরু হচ্ছে, সো ফর পিরিয়ড অফ নেক্সট 2 বছর 3 বছর ধরে ইরেগুলার সাইকেল ইজ নর্মাল, এটা তো মাথায় ঢোকাতে হবে। দিস ইজ নট দ্য চাইল্ডস থিং, ইট ইজ দ্য মাদার। মাকে বুঝতে হবে, মেয়ে কি করে জানবে, ওর তো জানার কথা না। তো 3 বছর অবধি delayed cycle, early cycle, too. But of course, if it is too frequent, then investigations are required. You must make sure. I've seen, sometimes a young girl say something like 11, 12 years, kintu polyp has formed. Okay. Of all the things, suddenly you find a polyp. So, of course, polypectomy is a treatment which otherwise sounds very weird. In a young child, you have to do an operation. है ना? तो but these things happen. Very rare, but it does happen. And not to forget, if you are having irregular and heavy or less period, either of the two, maybe the first blood test of counts, CBC and thyroid profile probably would give an idea, because puberty is also the time you find so many times it may be just a physiological hypothyroidism. For a tide over time, you need to give some medication, might be required. Ma'am, are pills should we means give to children? If how, what is the age beyond which we should, like below which we should not give? Like এটাও একটা question, মানে can we give যদি periods irregular হয় বাচ্চাদের কি দেওয়া যায় pill medications? খুব বেশি দেয়া না দেয়াটা ভালো, যেটা বলে it's better not to give, and especially below something like 12-13 years, obviously I don't think it's Like growth indicated. stunting হয়ে যায়, মানে লম্বা হওয়াটা, তোমার epiphysis fusion একটা বোনের উপর ইফেক্ট হচ্ছে, so which we would not like to give. But the good part is you have other things which can, like you have tranexamic acid which will control the bleeding. If you have a problem with heavy flow, বেশি bleeding হচ্ছে, পেট ব্যথা হচ্ছে, you have mefenamic acid, you have tranexamic acid, you have other medication rather than straight away going to pills. But yes, late teenagers, when we talk of say 16 to 18 years, probably by that time they have achieved their growth, and if required, yeah, pills. মানে পেশেন্টদের এটা ভীতি থাকে যে পিলস হচ্ছে বডির জন্য খারাপ। No, no. সেটা বুঝতে হবে। See, pills have taken years and years, decades, 50-60 years এর decades of research করে এই ওষুধগুলো বানানো হয়েছে। All of them have come after great
research and application over huge populations. এটা তো 2-4 জনকে দিয়ে একটা নিজের মনে মতন দিচ্ছে তা তো নয়। সো সেফটি মেজার্স বা সেফটি যে স্ট্রিনজেন্ট চেকসকে ক্রস করে এইগুলো মার্কেটে আসছে। সো দ্যাট আচ্ছা, there's another very common thing about women, যে even say women in their 20s who are taking the pills, they will say আমি 7 মাস খাবো, 2 মাস ব্রেক দেব। I don't know how that came about, how does it help? This is total myth. This should be totally discouraged. If you're taking a tablet, please take it regularly. And in fact, if you take it for 5 years, you are protecting yourself from ovarian cancer and endometrial cancer by 50%. Yes. So it's a good thing. Nothing wrong in the pill. সো আই থিঙ্ক আমরা দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখানে জেনেছি। প্রথমত, যে মাসিক যদি শুরুর সময় প্রথম 2-3 বছর মাসিক অনিয়মিত হতে পারে, বেশি হতে পারে, সেটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই। কিন্তু যদি মনে হচ্ছে খুব হেভি ফ্লো হচ্ছে, আপনারা মিনিমাম একটা চেক আপ করে নিতে পারেন, কেন আন্ডারলাইং ব্লাড ডিসঅর্ডার থাকতে পারে। আর দ্বিতীয়ত, যখন আমরা পিল মেডিকেশনস দিচ্ছি, এটা মনের ভীতি যে এটা পিল হচ্ছে খারাপ করে। পিল কমপ্লিটলি সেফ মেডিকেশনস। আমরা হয়তো খুব ছোট বাচ্চা মেয়েদের দেবো না, কিন্তু হ্যাঁ, একটা আফটার আ সার্টেন এজ উই ক্যান গিভ ইট সেফলি। আর যেরকম ম্যাম বললেন, 50% ক্যান্সার রিডাকশন, রিস্ক রিডাকশন হচ্ছে আপনার ওভেরিয়ান ক্যান্সার আর এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের জন্য। সো পিলস যে শরীরের জন্য খারাপ, এই জিনিসটা একদম কিন্তু ভুল ধারণা। তো ম্যাম, যখন মানে আই থিঙ্ক দিস ওয়াজ এ ভেরি গুড পয়েন্ট, বিকজ দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন মিথ উইচ দ্য পেশেন্ট ইউজুয়ালি কামস উইথ আস রিগার্ডিং দেয়ার মেডিকেশন। So true. ম্যাম, একটা জিনিস যেটা আপনি যখন বলছিলেনই, যে আমাদের যখন বাচ্চা মেয়েদের কথা বলছি, যে সেক্সুয়াল ডেভেলপমেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তো কি প্রিকশনস নিতে হবে মায়েদের? মানে ওনাদের দেখো, একটা তো হচ্ছে যে ওনারা খুব, বাচ্চা মেয়েরা এমনিতে হয়তো ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে খুব বড়, কিন্তু মেন্টাল সাইকোলজিটা তো অত তাড়াতাড়ি ডেভেলপ হচ্ছে না। সো ডিসপ্যারিটি থেকে যাচ্ছে, প্লাস দে আর এক্সপোজ টু সো মেনি থিংস। তো কি প্রিকশনস নেওয়া উচিত অ্যাজ এ প্যারেন্টস? হাউ শুড দে গো অ্যাবাউট ইট? Now, again, that is a very delicate balance, because you cannot say don't mix with boys. Similarly, you can't tell the boys don't mix with girls. That's idiotic. It's never going to be. It's better to have, if the children who grow up together with good mixing, healthy mixing of boys and girls, I think they become better human beings, better tolerant towards each other, knowing each other's weaknesses, whims, fancies, most likely. But yes, এখানে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, when we are talking of early sexual maturity but mental maturity নেই, sexual maturity আছে, your hormones are raging, you feel that you are absolutely ready, why not, we should go in for sex, these kind of thoughts are very normal. এটা মুশকিল হচ্ছে যে the taboos in our society are, they will not allow you to talk about it. তো আমার personally and all over the world, the sex education teachers will tell you, you should talk about it. So which basically means the parents have to sort of bite the bullet and be. So how early? This is also a question. Yeah, it should be early. It should be. আমার তো মনে হয় আজকে যদি আমরা বসে thinking of today's society, start at 2 years, 3 years, 4 years. Good touch, bad touch is taught in nursery, in children. So you should. There's nothing wrong. And being sexually aware and knowing how to take precautions is better than becoming a buddhu, and you catch a disease or you get pregnant or something. Teenager pregnancies are rampant in our society. Don't think it doesn't happen. Incest, very common. It does happen. So just by closing our eyes and becoming an ostrich doesn't help. Yes, so at least we should deal the problem head on. Teach our children, maybe as soon as they reach puberty, make them aware about their sexual, maybe a sex education should also be routine in schools, I feel, because it is there, but I feel it is very It's hidden. now called life skill education or something, and somehow pussyfoot around the actual topic. So I think things should be clear so the children know properly, and so
they can take correct decisions. I think that is also very important. Because ma'am, এরকমও আসছে যে we have parents coming with us with very young kids. They are having this another problem, like they are having a lot of vaginal itching. So in our experience as a gynecologist, we say that unless you are sexually active, you will not have vaginal infections. So how common are these genital infections in very young girls who have not yet reached puberty or about to, or in the puberty phase? So, and what precautions should they take? Now, vaginal itching, sometimes they use the word vagina as in anything in the pubic area. So it could be vulva, it could be labia majora, it could be labia minora, it could be urethral discharge or UTI, urinary tract infection. So we have to first find out exactly what they are trying to say. And living in a hot and humid country, it is very possible, if your undergarments are wet for a long time, fungal infection is common. It can happen. So the common precautions against that first the mother has to know herself and then pass on to the kids, isn't it? So maybe it is more of fungal infection rather than any actual vaginal infection, penetrate. So we should be aware that what clothes they are wearing. School mein kitna der then the undergarments are getting wet and coming back and taking a bath and changing, maybe, making it a rule kind of thing. And cotton undergarments, it has to be cotton. It cannot be those synthetic types. No? So normal hygiene is, along with this, a hygiene education I think also should be Very given important. From the young girls home. And the vaccination. Yes. So next question I was going to ask, because we're talking about infections. So now there is another very thing, parents they do come us অনেক বেশি জিজ্ঞেস করে vaccination নিয়ে. Not only parents, we are getting even 30-year-old, 40-year-old coming regarding the cervical cancer vaccination. তো এই cervical cancer vaccination এ অনেকদের query থাকে, আমরা কটা ডোজ নেব, দুটো নেব, তিনটা দেব, is it safe for my kid, when should they take it? তো ম্যাম এটা একটু যদি আপনি বলে দিতে পারতেন. Of course. See, vaccination, there are absolute, charts by UNICEF, by WHO, by pediatric societies. It's all fixed. I don't have to extra, anything new I will be saying or anything. This HPV vaccine is available for a long time now, and 9 to 26 is the ideal age, 9 years age to 26 years of age. But does that mean above 26 we don't give? Yes, we give, because the vaccination is against the cancer causing papilloma virus. You are generally, once you are sexually active, HPV infection is already there. But whether it was the cancer causing one, the commonest is 16 and 18, whether it was that or not, we don't know. So either you have to test for that, get the DNA typing done, or straight away give the vaccine which will protect. You may be infected by 16 but not by 18. So at least you will develop antibodies against that. There is no rule that you should not give beyond 26. And the logic here is, before one gets sexually active, obviously it is more effective. So the younger you are, maybe by 13 years, if you can give the vaccine, it will be maybe more beneficial to your kid. The kid. And the doses which we give, I always tell, like one of my if we take the dose, maybe 2 doses they have taken, then should they miss the 6 months dose or do away with? So I also tell the patient the 6 months dose they should take always, because that is the booster. Because that will actually help you to have a lifelong immunity against the vaccine. আরেকটা question খুব common হয়, যখন আমি just going forward with the vaccine, like pregnancy আগে vaccine নিয়েছিলেন, then in the waiting period she has got pregnant. The 6-month dose, like should she take during the pregnancy, after she delivers, when should she take that dose? এই জিনিসটা patients এর একটা খুব common query থাকে. Or other, can they take a HPV vaccine if they are planning pregnancy? There's no contraindication as such with the papillomavirus. If you have already taken 2 doses, then you can take it postpartum also. So এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এখন ভ্যাকসিনেশন রুটিনলি যেরকম করে অনেক ভ্যাকসিনসই আমরা বাচ্চাদের জন্ম থেকে দিচ্ছি, তার মধ্যে একটা যেটা ক্যান্সার প্রিভেন্টেবল ভ্যাকসিন, সেটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন। আর যেরকম ম্যাম বললেন,
ছোট বাচ্চাদের ইভেন 9 years old থেকে আমরা দিতে পারি, বেস্ট থাকে যদি আমরা একদম ইয়াং এজে দিই টু গেট দ্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট। আর যদিও এটা আমাদের উমেন্স হেলথ টপিকের বাইরে, আমি একটু অ্যাড অন করে দিই দ্যাট ইভেন উই আর গিভিং সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন টু বয়েজ, because it is also protective against anal cancer or various warts, tumors হয় Genital সেগুলো warts, against it. So it's both your boys and girls from 9 years onwards we can give this vaccination to them. এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক আমরা ডিসকাস করলাম, কারণ এটা নিয়ে অনেক ম্যাম ইভেন দো ইফ দের আর গাইডলাইন্স, পেশেন্টস আর ভেরি কনফিউজ অ্যান্ড প্যারেন্টস আর অলসো ভেরি কনফিউজ দ্যাট কেন ভ্যাকসিন যখন দিচ্ছে কতটা সেফটি নিয়ে ওদের ইয়ে, তো আমরা এটাই বোঝাই যে এই ভ্যাকসিনটা একদম সেফ আছে। তো ম্যাম যেটা আমরা যেটা শুরুতেই যখন বললাম যে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে আমরা কথা বললাম, তো আমরা এটা যখন আমরা এই বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে কথা বলছি ওদের প্রবলেমস নিয়ে, একটা জিনিস বারবার আমরা বলছিলাম পিসিওডির প্রবলেম নিয়ে। তো এই পিসিওডি প্রবলেমটা এখন তো আমরা বলছি একদম প্যান্ডেমিকের মতন হয়ে গেছে। এটা শুধু বাচ্চা মেয়েদেরই না, এটা ওদের সাথে লাইফ লং থেকে যাচ্ছে, প্রেগনেন্সি হতে অসুবিধা হচ্ছে, ইভেন আফটার pregnancy when they are coming in 40s and 50s, it is causing problem to them. তো ম্যাম এই পিসিওডি যে ব্যাপারটা সেইটা মানে কেমন করে মানে একটু যদি কন্ট্রোল করা যায়, ইভেন দো উই আর কাউন্সেলিং আর পেশেন্টস, ইফ ইউ ক্যান অলসো গিভ দ্য টিপস টু আওয়ার লিসনার্স যে হাউ দে ক্যান ম্যানেজ দের পিসিওডি অ্যান্ড হাউ দে ক্যান টেক চার্জ অফ দের হেলথ ইফ দে আর হ্যাভিং পিসিওডি, তাহলে আই থিঙ্ক ইট উইল বি বেনিফিট ফর দেম। Maximum polycystic ovarian disease you can say is obese type, but there are some lean PCOS also. So the lean polycystic ovary তে কিছু মানে overt sign দেখেই যে বোঝা যাচ্ছে সেটা তো থাকে না। obese ভালো আছে, you know that it will be overweight person who will have a little bit of hirsutism, extra hair growth থাকতে পারে, কিছু black areas near the neck or axilla, হ্যাঁ, these are acanthosis nigricans, এইগুলো common signs of hyperinsulinism. Insulin resistance এটা develop হচ্ছে because of the metabolic part. So metabolic syndrome is part of polycystic ovary. কি করলে সবচেয়ে ভালো হয় is your diet and exercise. It boils down to two. আর কিছু নেই, বাকিগুলো medication when required you of course you will take, but your diet has to be very, মানে you cannot forget it. It's not that আমি একবার করলাম তারপর আইডিয়াল ওয়েটে এসে গিয়ে ছেড়ে দিলে তো আবার ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান হয়ে যাবে। সো মেনটেনেন্স অফ ইউর নিয়ার অ্যাবাউট ইউর আইডিয়াল বডি ওয়েট, দ্যাট উইল হেল্প আ লট। আর অফকোর্স এটা কমন দেখা যায় যে যাদের ওবিস টাইপ অফ পলিসিস্টিক ওভারি, অ্যাজ সুন অ্যাজ দে লুজ 4 kgs 5 kgs, and the women who are married and who are trying for pregnancy, suddenly they'll get pregnant without this we have anything, seen. without any treatment. So এটা তোমার weight, মানে আমরা এটা বলি যে আপনার যদি পিসিওডি থাকে আর আপনি যদি ওয়েট কমিয়ে ফেলেছেন, মাসিকটাও রেগুলার আসছে নিজে থেকে, আর তারপরেও কনসিভ করছেন না, দেন there is some other problem. Then the PCOD is not a problem Not a because you have problem. already managed it with exactly. your lifestyle. Besides this, যে আমরা যে ওয়েট বলছি, লাইফস্টাইল বলছি, আমরা মেডিকেশনসও দিচ্ছি। তো এই যে মার্কেটে এত যে মেডিসিনস আছে, ma'am, do you think that they are beneficial? Like how commonly do you prescribe all these PCO medications, you can say? And another question is very common amongst the patients, যে আপনি যে ওষুধটা দিয়েছেন ওটা তো ডায়াবেটিসের ওষুধ, আমার তো ডায়াবেটিস নেই। মানে how beneficial are these medications, and how often is in young girls are you prescribing, or are they in the infertile patients you are prescribing these medications? No, infertile of course, but say even young girls, whenever there is a problem of obesity which is not being managed by simple diet and exercise, that's not too simple of course, but if they are genuinely trying, say for 6 months you have seen that the patient is and the other like parents and siblings are saying no, she is managing her diet and she's doing everything possible and she's exercising for at least half an hour every day, অত করা সত্ত্বেও 1 কিলো 2 কিলো কমেছে, no, then you need to give medication. তখন তোমার এটা ছাড়া উপায় নেই, তোমার ওর বডিকে স্টিমুলেট করার জন্য টু লুজ ওয়েট you will have to give something like metformin
নেন। ম্যাম পিসিওএস এ তো আমরা অনেক যেরকম নর্মালি তো পিরিয়ডস রেগুলারাইজিং মেডিকেশনস দিচ্ছি, মানে ওইটাতেও ওদের পিসিও হেল্প হচ্ছে, কিন্তু আজকাল তো অনেক মেডিসিনস আছে। অনেক পেশেন্টসরা বলে যে আমাকে ডায়াবেটিসের কেন ওষুধ দিচ্ছে, কেন ওরা পিসিওর ওষুধ আর ডায়াবেটিসের ওষুধের একটা ওভারল্যাপ আছে। তো অনেকদেরই কোয়েশ্চেন থাকে যে এই ওষুধগুলো আমাদের নেওয়া উচিত, নিলে কতদিন নেব আর কতটা লাভ হবে। আর এই ওষুধগুলো আমি এটাও জানতে চাইছিলাম তার সাথে যে ডু উই স্টার্ট প্রেসক্রাইবিং ফ্রম ইয়াং গার্লস, লাইক যদি আমরা ইয়াং গার্লসেও যখন পিসিও ডায়াগনোসিস করছি তখন ওই মেডিসিনস দিচ্ছি না, আপনি শুধু ইনফার্টাইল পেশেন্টস বা এরকম এই মেডিকেশনসগুলো দিচ্ছেন? নো, দে আর হেল্পফুল। এই ওষুধগুলো যেগুলো অলসো ইউজড ইন ডায়াবেটিস, দে আর ফর হাইপার ইনসুলিনিজম। সো অবভিয়াসলি এখানে একটা মেটাবলিক পার্ট আছে, মেটাবলিক সিন্ড্রোম অফ পলিসিস্টিক ওভারিজ উইচ কজেস সো মাচ ওবেসিটি। তো ওটা কন্ট্রোল করার জন্যে ওকে বেটার চান্স টু লুজ ওয়েট, বেটার চান্স টু গেট প্রেগনেন্ট, এইগুলো দেওয়ার জন্যে এটা দরকার। অ্যান্ড ফর ইয়াং প্রবাবলি যে ওবিজ আছে, যাদের ওয়েট গেন বেশি হয়ে গেছে, ওদের জন্য মেবি হেল্পফুল। বাট হয়তো যারা লিন পলিসিস্টিক ওভারি আছে যাদের, ওদের লিন পেশেন্টদের তো খুব বেশি কিছু সুবিধে হবে না। সো মানে আমরা পেশেন্ট সিলেক্ট করে যাদের লাভ হবে তাদের দিলে হয়তো উই ক্যান সি আ বেনিফিট, অ্যান্ড এগুলোর সেরকম কোনো সাইড ইফেক্ট নেই, উই ক্যান গিভ ফর আ লং টাইম অলসো। সো দিস ইজ অলসো বিকজ মেনি পেশেন্টস কনসার্নড হয় যখন আমরা বাচ্চাদের বা ইয়াং বয়সের মেয়েদের মেডিসিনস প্রেসক্রাইব করছি, তখন এটা কনসার্ন থাকে যে সাইড এফেক্টস নিয়ে। তো ম্যাম যেরকম পিসিওএস আমরা ইয়াং অ্যাডাল্টসে খুব দেখছি, ইভেন ইন ইয়াং গার্লস, আরেকটা অসুখ যেটা আমরা অনেক বেশি দেখছি সেটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওসিস। মানে এন্ডোমেট্রিওসিসের পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসছে, when you're taking history, তখন বলছে হ্যাঁ আমার মাসিকের সময় খুব ব্যথা হয়, আমি স্কুলে যেতে পারছি না। তো মানে আপনারও কি মনে হয় ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে যে এন্ডোমেট্রিওসিস অসুখ, মানে এই অসুখের পেশেন্টস কি আপনি বেশি দেখছেন? আর এটা হলে মানে এটা কারণটা কি, মানে কি রিজনের জন্য এন্ডোমেট্রিওসিস এত বেড়ে গেছে? মানে এটা কি 20 ইয়ার্স ব্যাক অলসো এত এন্ডোমেট্রিওসিসের পেশেন্টস দেখা যেত? দিস প্রবাবলি অল লাইফস্টাইল রিলেটেড প্রবলেমস, এইগুলো দুটোই। আর এটা শিওর এনিবডি, এনি গাইনোকোলজিস্ট ইউ টক টু, একই কথা বলবে, এন্ডোমেট্রিওসিস এত কোথায় ছিল। অফকোর্স আন্ডার ডায়াগনোসিস ইজ ওয়ান পার্ট, ইয়েস হতেই পারে, কিন্তু এখন এত বেশি আছে, ইট ইজ লাইক এভরি ইয়ার ইউ ফাইন্ড ইট দের ইজ এ ইনক্রিজ ইন ইনসিডেন্স, নিউ কেসেস বেড়েই চলেছে। আর পেইনফুল পিরিয়ডস অফকোর্স এটা করতেই হবে। তোমার অন্য কোনো কারণ যদি না পাও, অ্যান্ড সবসময় তো কিছু আল্ট্রাসাউন্ড ফাইন্ডিং থাকে না, অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাপ্রোস্কোপি তো করবো না একটা ইয়াং গার্লে। সাপোজ উই হিয়ার অফ আ ইয়াং adult or a teenager who's talking of extreme pain during periods and it is a progressive dysmenorrhea, we think anybody, the first suspicion would be endometriosis. Even if there is no cyst or endometriotic cyst present, it may be just an early adenomyosis, thickened মানে uterine wall, এটা যে বাল্কি হচ্ছে bulky এটা। uterus. হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো ম্যাম এটা আমার মনে হয় যে আমার অনেক পেশেন্টসরা বলে যে হ্যাঁ মাসিকের সময় ব্যথা হয় কিন্তু ব্যথা তো নর্মাল, আমি এমনি সহ্য করে নিই। তো আমার মনে হয় এই জিনিসটাও একটা খারাপ যে আমরা বলছি যে মাসিকের সময় ব্যথা হবে তুমি সহ্য করতে হবে, এটা কেন? মানে ব্যথার সঙ্গে কেন কোনো মেয়ে থাকবে? আর ব্যথাটা তো বেশিও হতে পারে। এখন হয়তো কেউ বলছে বেশি ব্যথা হচ্ছে ছোটবেলায়, তাকে বলছে এই তো মাসিকের সময় ব্যথা হয় চুপ কর। তখন কি হচ্ছে, সে হচ্ছে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে, সে ভাবছে আমার ব্যথাটা নর্মাল। আর তাই জন্য ডায়াগনোসিসটা যেটা আপনি আগে বলছেন যে আন্ডার ডায়াগনোসিসটা মনে হয় বেশি হয় যে এন্ডোমেট্রিওসিসে, সেটার জন্য তো আমার মনে হয় ক্ষতিও হচ্ছে। কেন অসুখটা এগিয়ে গেলে আমরা দেখছি অনেক সময় ছোট ছোট ইয়াং 24-25 ইয়ার্স এত বড় বড় সিস্টের Huge সাথে। cyst. Yeah. তো পরবর্তীকালে প্রেগনেন্সি আসতে অসুবিধা হচ্ছে। তো এই যে মানে ব্যথাটা কত সিভিয়ার হলে, মানে এটা যদি একটা গাইড আমাদের থাকে যে হ্যাঁ মানে ব্যথাটা কখন বেশি হলে বা কেমন ব্যথা হলে মায়েদের যাওয়া উচিত বা চেক করা উচিত, এটা অনেকটাই জিজ্ঞেস করেন। তো মানে কখন এন্ডোমেট্রিওসিস সাসপেক্ট করবো আমরা? মানে সবসময় তো শুরু থেকে সিস্ট হচ্ছে না, তো ওয়েন শুড উই স্টার্ট সাসপেক্টিং যে হ্যাঁ এই অসুখটা থাকতে পারে? না আপনার এক্সপিরিয়েন্সে কি বলে? একটা সিম্পল গাইডলাইন যদি হয় যে কোন ব্যথাটাকে নর্মাল বলা যেতে পারে, টু সাম এক্সটেন্ট নর্মাল, এনি
ফার্স্ট ডে সেকেন্ড ডে কনজেস্টিভ ডিসমেনোরিয়া যেটা আমরা বলবো, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ডে বা সেকেন্ড ডেতে হচ্ছে পিরিয়ড একবার ফ্লো শুরু হয়ে গেলে আর ব্যথা ব্যথা নেই। হচ্ছে না। So we know that it is a normal kind of a period pain and it is not interfering with your normal activity. তুমি স্কুল যেতে পারছো, তুমি কাজ করতে পারছো, খেলা করতে পারছো, সবই করতে পারছো, তাহলে অসুবিধে নেই। কিন্তু সামথিং which is making you sit at home for 4-5 days of your period, মানে প্রত্যেক দিন বাড়ছে, ব্যথা বাড়ছে তো বাড়ছে, টু মাচ পেন and not getting relieved by common medicines, then we are thinking that yes, something different is possible which could be endometriosis. এন্ডোমেট্রিওসিস। তাহলে আমার মানে যেটা ম্যাম বলেছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে এই অসুখটা নিয়ে আপনাকে সজাগ হতে পারবে কিনা। আন্ডার ডায়াগনোসিস একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। এই যে আমরা যে ডিসকাশন করেছি যে পলিসিস্টিক ওভারি, এন্ডোমেট্রিওসিস, এটা দুটো মোস্ট কমন অসুখ যেটা আমরা ইয়াং মহিলাদের মধ্যে দেখছি আজকাল। তার সাথে ম্যাম অ্যাজ আ ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট আমি যেটা আরেকটা জিনিস দেখেছি, যে আমাদের কাছে আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে মহিলারা আসছে খুব কম বয়সে, হয়তো 30 ইয়ার্স, ডিম কমে গেছে, এএমএইচ যেটা আমরা এগ রিজার্ভ টেস্টিং করি সেটা হয়তো 0.3 বা 0.5 এরকম হচ্ছে, বা আরো কম বয়সেও 25-28 বছর বয়সেও আমরা দেখছি যে ডিম কমে গেছে। মানে এই জিনিসটা কেন হচ্ছে, বা এটা কি মানে আপনার নর্মাল প্র্যাকটিসেও কি আপনি দেখছেন যে এই প্রবলেমটা বেশি বেড়ে গেছে, আর এটার মানে কেমন করে আমরা এটাকে প্রতিরোধ করতে পারবো, বা হাউ ক্যান দ্য পেশেন্টস বি অ্যাওয়্যার অফ দিস প্রবলেম? For a young woman having low ovarian reserve, it is getting more common, and probably one of the thing is all kinds of addictions. That is also one part of it. Unregulated medication and maybe smoking also. Girls are smoking so often nowadays. Yes, I think because recently a patient had come, the husband was complaining that my wife smokes, and then you tell her not to smoke. So it was a role reversal, because every time it is opposite. It is The wife is opposite. saying, tell my husband not to smoke. So what do you feel that smoking মেয়েদের মধ্যে বেশি খারাপ, মানে এটার জন্য? It is a more harmful effect ta more, eta to sure. It's harmful for both. There is no gender discrimination in ill effects of smoking. Smoking, of course, lungs e ja effect hocche to hocchei. For men also, for example, your sperm count, probably one of the major iatrogenic causes, some modifiable causes, is smoking, of course. And similarly for কিন্তু ওই women, ডিমের কোয়ালিটি বা এগ যে রিডিউস হচ্ছে, আই থিঙ্ক স্মোকিংও detrimental. detrimental. আর মানে স্মোকিং, অ্যালকোহল, it is not only to get pregnant. Means as a woman we have more responsibility, because একটা তো child bearing is dependent on her. As any sort of addiction such as alcohol or recreational drugs, I think pregnancy also becomes very complicated. কেন বাচ্চার উপরেও ইফেক্ট আসে। যেরকম আমরা এটাও দেখেছি যারা স্মোকার্স মাদার্স আছে, তা আনএক্সপ্লেন যে ডেথস হচ্ছে বাচ্চাদের 7 মাস 8 মাস, আইইউডি, ইটস ভেরি কমন। এই যে এখন যেহেতু এগ রিজার্ভ এত কম আসছে, আমরাও আমার মনে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও যেটা পেশেন্টসরা এত অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে, সো অনেকরাই আমাদের কাছে আসে একটা মানে প্রেগনেন্সির জন্য ট্রাই করছে না, বাট দে আর কামিং ফর আ চেক আপ, দে আর সেইং দ্যাট দে আর কামিং ফর প্রি-ফার্টিলিটি চেক আপ। সো ম্যাম ওইটার উপরে আপনার কি টেক আছে? প্রি-ফার্টিলিটি I would say it's a very aware kind of a response of a woman. Think about it. Earlier, you would be married off by maybe 20, 21. Now, the girls are getting married after having some education and career, which may be 30, 31. So, your first child is probably around 35, around 32, 34, 35, something like that. So, being aware, and trying to find out about your ovarian reserve, and maybe if you are in a sort of research oriented job, or you at present you're not sure, you're married but you're not sure whether you actually want kid, tumhe baby chahiye bhi ke nahi, it's your choice. Why is it such a pressure that you've got married, you must have a baby? Why? So I think if they want to find out, and if they're talking of preservation of eggs, or that is one thing which probably is beyond the scope of this discussion. But No, but yeah, I think it we is. can discuss. It is. It is. I have heard so many of my friends' daughters who are actually considering it, and they have been discussing with me, and I have encouraged. Honestly, why not? Why not?
you are not sure when you will get married. You are not sure whether ultimately you'll have a baby or not. But if you have a baby at all, you would want it to be biologically yours. Nothing wrong in that. तो अगर रखते तो अच्छा ही है, nothing wrong. करा So I जाए. feel कि if technology helps you beat Yeah. your biological clock, then why not? Why not? And in the same ইয়ে ম্যাম আমি রিসেন্টলি আমাদের একটা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে সঙ্গে একটা বাচ্চা মানে মেয়ে ছেলে মেয়েদের সাথে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ছিল সো দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু এগ ফ্রিজিং দেন হাউ শুড উই গো অ্যাবাউট ইট সো আই থিঙ্ক আমাদের যে ইয়াং কিডস আছে তারা দে আর গেটিং মোর অ্যাওয়্যার দে আর টেকিং চার্জ অফ দেয়ার ওন হেলথ অ্যাগেন আই থিঙ্ক সো দ্যাট ইজ গুড and so if you take your charge of your own health I think this is also one point that getting fertility checkup before planning pregnancy, whether you're healthy or not, how much time you have before you try to decide you want to get pregnant, and whether you should preserve your fertility for the future if it is not sure. I think these are very important points, and I think the current or maybe the upcoming generations, ওদের জন্য এটা খুব important হয়ে যাবে. Because freezing of eggs, it came into vogue because of malignancies. Yes. Ovarian malignancy or related pelvic organ, and you are trying to either preserve the eggs or fix the ovaries above the line of radiotherapy. All that, that's how it started. And now in current scenario, it is like thinking of the future. যে আমি পরে যদি আমার ইচ্ছে হলো তখন আমি যদি করি, nothing wrong. This is advancement of science. Yes, I think this is. তো ম্যাম এটার সাথে আমি এটাও জিজ্ঞেস করবো যে অনেকরা যারা আবার প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করছে ওরাও জিজ্ঞেস করে কি ম্যাম আমি কি কি করবো, এটা খুবই কমন কোয়েশ্চেন দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গেট প্রেগনেন্ট, হোয়াট থিংস আই শুড ফলো। তো এটা যদি আপনি একটু শর্টে বলে দিতেন সো দ্যাট ইটস আ পার্ট অফ আ উমেন্স হেলথ, হোয়াট থিংস দে শুড ডু, হোয়াট চেকআপস দে শুড গেট অ্যান্ড হোয়াট মেডিসিনস দে শুড টেক, মানে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট দোজ হু আর প্ল্যানিং প্রেগনেন্সি। See, planning pregnancy, ultimately it's a healthy lifestyle, and if your cycles are regular, other than folic acid, I really don't think you need anything else. A folic acid supplementation is, of course, to prevent neural tube defects. It is a given that you have to give. Unfortunately, you know what? With the social setup nowadays, everybody has different time zone jobs. Yes. Sometimes different cities they are placed. The couples are living in different cities. To make time for fertilization probably is difficult. এটাই হয় না, ওই ঠিক টাইমিং এ staying together probably is a problem more than anything else. Social issues more social issues than are more medical, than medical than issues. medical Yes, issues. yes. Because we are also, আপনি যেটা বলেন রিসেন্টলি একটা পেশেন্ট আছে, both are staying in different towns, so they want to know when they will ovulate so that they stay together during that time. So once the wife will come and once the husband will go. So I think they have to travel. I see. I've had a couple of couples who have come in, young couples, recently married. Ma'am, we have decided. I know nothing will happen. आप recommend कर दो, I should do IVF. IVF, have you tried? No, we have seen. He's working, I'm working. When we come back, we don't have time. We are too exhausted. They are talking like that. So it's not like the child is an outcome of a natural process বলে ওইসব কিচ্ছু আজকাল মাথায় নেই। জিনিসটা হচ্ছে okay, and this year of my marriage, next year I'm thinking the third year of my marriage, so the next year I should have a baby. It's a planning kind of thing. So okay, let's go for IVF. So I think this is again a different perspective, which is very refreshing, because we have patients who don't want to go for IVF, who have been trying for 10-15 years. And in another case, as soon as they decide they want a baby, immediately. Instant. Anyway, like instant they want, yes. Don't ask. Means both are bad. Like you should not be trying for 10-15 years. Exactly. Not doing anything. Before meeting a doctor. Before meeting a doctor. Oh, the best part is such a big file. Yes. 2 बार HSG हो गया, 10 बार folliculometry हो गया, husband semen analysis, मैंने वो तो नहीं किया, क्यों नहीं किया? And probably the husband is the one who's azoospermic. Thick files with no husband tests. They say I'm healthy, so I don't have a semen problem. This is the most common they say. कि আমার তো শরীরে কোনো অসুখ নেই, তাহলে আমার কোনো সমস্যা হবে না. So this is also another perspective, another pehlu we can say, which we are seeing, that the tests are incomplete and the couple is trying for 10-15 years. So either one is instant and one is delaying. So I think we have to find a common pathway
try maybe for a year. If you're not conceiving, then visit a doctor. And if a treatment is failing in 2 to 3 years, go for the advanced procedures. I think that should be the basic guideline for all the patients. So true. The next thing I want to ask is, like, we have many women, once they cross 40s or 45 years old, nearing their 50s, they come back with lots of problems, maybe menstrual problems, health problems. One of the most common we see is our old patients coming back to us, and they just have a complaint that they are feeling very weak, lethargic. Every time they are feeling very sleepy, sort of things. Like 8 questions. We have old patients who are our previous patients. They have come back after 5-10 years having a complaints like that. How to take charge of your health maybe at this age? What things we should do? And what problems should be aware of? এই সময় মানে এই বয়সে আমাদের কি প্রবলেম নিয়ে আমাদের অ্যাওয়্যার থাকতে হবে? মোস্টলি আলটিমেটলি এটা পেরিমেনোপজাল সিন্ড্রোমে চলে যাচ্ছে। নিয়ারিং মেনোপজ, ইউ আর নট মেনোপজাল বাট ইউ আর নিয়ারিং মেনোপজ। সো your body is slowing down, your basal metabolic rate is slowing down, you are putting on weight, you are getting slower, and not to forget the psychological part of the emptiness syndrome. You're not important anymore, you don't have small kids running mama mama all the time. Your children have gone somewhere Children have else. They have their own family. Yes. And feeling a little more alone, having a lot of time at hand. But I would say this is the time you enjoy yourself. This is the time you find new hobbies or old hobbies. You rejuvenate your lifestyle. Something like that you should. I'm always trying to tell them to get involved in some extra work, you know, something which is giving some emotional satisfaction to you, probably some social work or anything. If music gives you pleasure, learn music, whatever you want, painting, something, do something. And of course exercise. Without exercise you cannot lose the extra fat, unfortunately. You'll have to do that. And of course this is the time the diabetes kicks in, you have hypertension. If you have a familial history, all the more reason for annual checkups, not to forget pap smear and breast checkups. That's something I'm so rigorous about. From late 30s onwards you should be very aware. So every year we should get a breast checkup. Of course, and mammography is after 40. Okay, we also get 20 years coming with mammography. Who has told them to do? God knows. What information will you get with the mammography at 20 years of age? It's only after 40, and it's every 3 years. That is the recommendation, every 3rd year, not every year. Every year is ultrasound. Ultrasound, yes, high resolution ultrasound of the breast, and of course pap smear, transvaginal sonography makes sense to me. These are the routine checks which for anybody who's nearing 40, you should be having this. One problem which we have in our country, like, we don't have routine health screening for our patients, which is a norm in many countries. Here it is left to the patient to come for a health checkup. So like, many people are not aware they have to get, as you said, the ultrasound breast should be done yearly, mammography after 40, mid 40s, every 3 yearly. So people are not aware. And pap smear, though, I think we have to explain to the patient What why it we is. want to do the pap smear. And then they will refuse, no, I don't want to do. People are willing to take a vaccine, but they're not willing to do a pap smear. And pap smear is, I think, equally preventable for cervical cancer vaccine. And the recommendation is, despite the vaccine, pap smear continues. So this is also very important. Yeah. Like, many patients think that I have to take a vaccine, No. I will not get a cervical cancer. So this is, I think, very important. যে vaccination নেওয়ার পরেও, especially যদি আপনি vaccination নিয়েছেন after you have got married or sexually active or a later age, প্যাপ স্মিয়ারটা আপনাকে প্রত্যেক 3 বছর, বা যদি আপনি এইচপিভি ডিএনএ টেস্ট করেন তার সাথে এভরি 5 ইয়ারলি আপনাদের করতে হবে। Besides this, many patients ask us, like, when they are coming, that whether, like, because awareness has grown, they want to know about the hormone replacement therapy, যে আমরা যে হরমোনস দিচ্ছি যখন মেনোপজ হয়ে যাচ্ছে। So means আপনি কতটা frequently hormone replacement therapy prescribe করছেন? Is it beneficial? Are there any risks with hormone replacement therapy? They are far safer than people assume, because the risks
are far fewer than the benefits. So this is a standard procedure till 55 years of age. Of course, you are supposed to help the woman to tide over. It is the therapy that is being given is just to tide over till full menopause and the symptoms are over, and it's strengthening your bones. It's giving you a little bit of estrogen, which will help in your the vasomotor symptoms. So obviously nothing wrong, and I would say highly recommended. Okay, so but under a doctor's guidance, if they take and with proper Not your checkup, own, of course. yes, Yeah, yes, not with on your proper own. checkup, then With the checkups, you have to have a lipid profile and a liver function, everything to be tested, no doubt. so এটা খুব মানে important. Like once you are reaching menopause, I feel that if you're having the problems and all, it is not that এটা তো প্রবলেম হবে, you tolerate it. This should not be done. মানতে হবে, সহ্য করতে হবে। হ্যাঁ, মানে সহ্য করাটা মনে হয় বাচ্চা বেলা থেকে শুরু হয়ে যায়। তুমি মেয়ে, তাহলে ব্যথা সহ্য করো, করতে হবে। ইয়েতে ব্যথা হবে, ডেলিভারিতে ব্যথা হবে, সবকিছুতেই বয়স হয়ে যাচ্ছে, এগুলো তো তোমার বয়সের সমস্যা হচ্ছে, সহ্য করতে হবে। Another very important thing around that age is incontinence. You know, you are sneezing or coughing and a little bit of urine is coming out. People don't talk about it. Again, Yes, it's one of the taboos. People, the women will not speak up. They will become more withdrawn, housebound. They will stop going out. ট্রাভেল করতে যায়, Travel hesitate করবে. But this is a common thing and it can be treated. So much of many thing is just biological training. মানে retrain the bladder and stop drinking tea and coffee so often. Everything, you and know. maybe exercises, যেটা আমরা pelvic floor exercises বলছি। Exactly. তো it's not only medication. তো এটা মহিলাদেরকে বুঝতে হবে যে তোমার নিজের প্রবলেম তোমাকে তো বলতে হবে, গিয়ে বলো, তারপর তার একটা সলিউশন আছে, অ্যান্ড নট দ্যাট সহ্য করতেই হবে। যেই প্রবলেমই হোক আপনাদের, সেটা এরকম না যে যেরকম আপনার অভ্যেস হচ্ছে যে না বেশি বলবো না, আমি বললে অন্যজন মানে বেশি পরেশান হয়ে যাবে, এই জিনিসগুলো না ভেবে উই শুড ভিজিট দ্য ডক্টর, বিকজ ট্রিটমেন্ট ইজ দেয়ার। যেরকম ম্যাম বলেন যে এই যে বাথরুম যে বেরিয়ে যায় অনেক সময় কাশলে বা হাসলে, না এটারও ট্রিটমেন্ট আছে। যদি মেডিকেশনসে না হয় তখন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু লিভ উইথ দ্যাট স্টিগমা কি এই প্রবলেমসগুলো হচ্ছে। One thing I'll add here, another thing which women are very, very hesitant about is self-breast examination. And like we did talk of ultrasound and mammography, but they just don't complain. बोलते नहीं है. If you have found something abnormal in the breast, there's no shame. You have to talk about your body. You have to go and explain or show a doctor and get a test done. That is why even till date many times carcinoma breast is found out at stage 4, which is so unfortunate. এটা হওয়া উচিত না। And I think amongst many malignancies, breast malignancies যদি early detection হয়, prognosis অনেকটা ভালো। এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে সেলফ ব্রেস্ট এক্সামিনেশনও, যেটা আমরা বলি যে মাসে একবার আপনাদের নিজেদের ব্রেস্টে হাত রেখে প্যালপেট করে দেখতে হবে যে কোনো লাম্প ফিল করছে নাকি, সেইটা আপনার করা উচিত। আর মিড 30s থেকে আপনার আলট্রাসাউন্ড ব্রেস্ট, আর 40s পর থেকে ম্যামোগ্রাম, এই জিনিসগুলো করলে আপনি ব্রেস্ট ক্যান্সারটা আর্লি ডিটেক্ট করতে পারবেন। আর আর্লি ডিটেক্ট করলে আই থিঙ্ক আপনার ট্রিটমেন্টটা বেটার হবে। সো I think this is seen throughout, like people are not coming up with their problems, or coming up when it is at a very late stage. তা আমাদের মনে হয় আমাদের মহিলাদের এই জিনিসটা থেকে বেরোতে হবে। নিজের হেলথ যে ইম্পর্টেন্ট, বাড়ির হেলথ থেকেও নিজের হেলথ ইম্পর্টেন্ট। অলওয়েজ সে লাইক আ হ্যাপিনেস অফ আ ফ্যামিলি ডিপেন্ডস আপন দ্য হ্যাপিনেস অফ দ্য উমেন। I think a wise person will always know that. Yeah. If the lady of the house is happy, then everyone is happy in the Everybody is house, happy. because she will take care of everyone. And similarly, She's the main anchor or the pivot around which the whole family is being revolving. Yeah. আর সেম ওয়েতে ওনার হেলথ সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দ্য হেলথ অফ দ্য ফ্যামিলি ইজ বিগিনিং উইথ হার, দ্য woman of the house. I think this they have to understand and also take steps, because you are charge of your own happiness as well as your own health. If you don't come up with your problems, we will not know. So true, so true.
ম্যাম যখন আমরা কথা বলছি 40s 50s এ নিয়ে, আমি আরেকটা জিনিস আমি ভেবেছিলাম আগেই জিজ্ঞেস করবো, কেন আমরা প্রেগনেন্সি রিলেটেড বলছি, কেন অ্যাজ আ IVF স্পেশালিস্ট উই গেট মেনি উমেন in their 40s coming to us for pregnancy and they are getting pregnant. Now the gynecologists, they complain, you are sending us patients who are pregnant in their 40s. So means I would like to know that because obviously it is a high risk pregnancy, so what precautions the lady should be taking, the woman should be taking before she is getting pregnant at this age, and what are the problems she should anticipate, মানে এই সময় কি problem হতে পারে, like why we are so wary for 40 or 45-year-old woman is getting pregnant. অলরেডি কিছু মেডিকেল কোমরবিডিটিস থাকতেই পারে। By the time you're 40, maybe you already have diabetes, if there's a family history of diabetes. Maybe you already have hypertension. Maybe there are fibroids in the uterus already. তো অবভিয়াসলি কিছু কমপ্লিকেশনস যেগুলো অলরেডি প্রি এক্সিস্টিং সেগুলো ম্যাগনিফাই হয়ে যাবে, বড় করে কমপ্লিকেশন ইন প্রেগনেন্সি দেখা যাবে। আর ডিউরিং প্রেগনেন্সি অফকোর্স রিস্কস, ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ রিস্ক of pregnancy superimposed হয়ে যাচ্ছে. It can be placenta previa, it can be PIH, it can be other complications of pregnancy. So it's not going to be an easy pregnancy and you need to keep more fit, more healthy diet. Don't think of binging onto sweets because you are likely to develop gestational diabetes far more easily than a younger woman who's more active, isn't it? And then তোমার if you are having an assisted ART pregnancy, any kind of help during pregnancy if you've taken, early termination to হবেই, so you have to So be the ready average main হচ্ছে মানে they should be following up with you I think more multiple times, rigorously, more more rigorously. rigorously. মানে প্রেগনেন্ট হয়েছে বলে খুব ক্যাজুয়ালি নিয়ে নেওয়া এটা না, মানে আপনার প্রেগনেন্সিটা কিন্তু অনেক 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 বেশি হাই রিস্ক, আর সেই হিসেবেই আপনাকে ডক্টরের সাথে ফলো আপ, প্লাস আপনার আমার মনে হয় আই থিঙ্ক দ্য আলট্রাসাউন্ডস এন্ড অল অলসো মোর ফ্রিকুয়েন্ট, ফিটাল মনিটরিং যে বাচ্চাদের যে আমরা চেক করছি সেটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে। ট্রু ট্রু ট্রু। তো আমার মনে হয় যে ম্যাম আমরা we have discussed a lot of aspects of women's health. I think the listeners or the viewers who are seeing, they will also be greatly benefited by this. So before we wrap up this podcast, just a few words to our listeners, all the women, and I think also the men who are interested in the women's health. Few key points, takeaways regarding the women's health, if you can, for the concluding remarks, if you can give a bit. Regular visits to the doctor, I guess that is the main thing. And if the couple has a good understanding, then আর কিছু লাগে না, they will know that okay, this person is having some illness or some discomfort and I must rush to a doctor. এই জিনিসটা বোধহয় সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, because And ma'am, to the ladies all there who are listening, just a few key takeaways like for them. So regarding their don't health. neglect your health. First thing, don't neglect. Health is something nobody can take care other than yourself. ওটা তোমাকে নিজেই করতে হবে। তারপরে of course you are taking care of your children, you're taking care of your husband, but your own certain things you cannot just ignore and keep putting off, like your visit to your own gynecologist. At least once a year যাওয়া উচিত। Have a discussion. Anything that you're feeling, you're having bone pains, you're having joint pains, maybe you are developing osteoporosis, তোমার বয়স হচ্ছে, ক্যালসিয়াম দরকার, ভিটামিন ডি দরকার, না গিয়ে বাড়িতে বসে তো আর হবে না, যেতে তো হবে। I think this is very important. As women, as ladies, you have to take charge of your own health. Stay healthy. Do the things that keep you healthy. Maybe start, and also your children, because if you take care of those things, you will be taking care of the same things for your children, your fitness, your health. And it starts from very young. I think the habits which we inculcate in our children, they will last a lifetime. So we should be very aware regarding what is happening in their life also, because I feel this generation, there is a huge difference from ours, I think, or maybe our next generation also, there is a huge difference from the current generation. So we should be careful. We should inculcate habits in them, which is going to
lead for, I think, a better and a healthier and a fitter future. So I think, ma'am, it was a great talking with you. We had a great conversation on women's health. I think we discussed many pertinent points. Many questions which we asked were actually what the patients are asking us. And our patients will be greatly benefited by this. And thank you, ma'am, for coming to the PHS Fertility podcast. Like, we have a term, fertiliterate. Like, this was coined because we want our patients to get literate, মানে বেশি জানুক ফার্টিলিটি বিষয়, অ্যান্ড ফার্টিলিটি আমার মনে হয় অলসো রিলেটেড টু রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ। সো আই থিঙ্ক যে আমাদের এই পডকাস্টে যেই আলোচনা হয়েছে এটার সাথে আপনারা নিশ্চয়ই আরও ফার্টিলিটারেট হয়ে উঠবেন। আর আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ফলো করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আরও এরকম তথ্যর জন্যে। অ্যান্ড ইটস টাইম টু গেট ফার্টিলিটারেট।